Hello and welcome back to our Splashlight channel. Hope you all are doing well. अनि आजको भिडियोमा चाहिँ हामी तीज स्पेशल लुक गर्न जाँदैछौँ. सो अन्त्यसम्म हेर्नु होला. मैले मेरो बेस बनाइसकेको छु र अब चाहिँ म एउटा ट्रान्जिसन शेड लिएर ब्लेन्ड गर्दैछु अन द क्रिज लाइन. यो चाहिँ लाइट ब्राउन शेड हो. Your blending should be looking like this. अब चाहिँ हामी डार्केस्ट शेड लिएर आईको टेलमा ब्लेन्ड गर्छौं. सेम अन द अदर साइड. यसलाई चाहिँ अलिकति विङ्ड गर्दै ब्लेन्ड गर्ने. Now we're gonna apply glitters. Some more glitters in the inner corner to make our eyes sharp. Adding some more sparkle on the top of the glitters. अब चाहिँ हामी फेरि ब्लेन्ड गर्छौं जसले चाहिँ हाम्रो ग्लिटरको हार्श लाइनहरुलाई मेटाउँछ. Now I'm smudging some black eyeshadow. Don't forget to blend on lower lash line. And I'm also adding some glitters on the lower lash line. Now it's time for eyeliner. अब चाहिँ हामी लिपस्टिकको लागि लिप लाइनर लगाउँदैछौं. Now we are adding some nude lipstick. Let's add some mascara and then we will put on lashes. If you're interested to see how I do my base makeup look, then please comment down below. Now we are applying highlighter to give some shine to our skin.
So our final look is ready. I hope you guys enjoyed and learned something from today's video. यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला. Thank you so much. See you in next video. Bye bye.